Ishvara Guru Sakshat Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Hari Om. Hari Om, sir. Hari Om. Sir, today, Dhyana Shloka is verse number 2 is presented by me. So the shloka is Vyasacharya Namaskaram. Vyasa Namaskaram. So first of all, I'm going to read the shloka. Namostute Vyasa Visala Buddhe. Namostute Vishala Buddhe. Purvara Vindayata Patra Netra. Purvara Vindayata Patra Netra. Enarpaya Bharata Taila Purnaha. Bharata Taila Purnaha. Prajvalito Jnanamaya Pradipaha. Now I am going to explain this verse. O Vyasacharya, with vast knowledge and with eyes as large as the petal of full-blown lotus, salutation be to you, by which you have been lighted the lamp of wisdom filled with the oil of Mahabharata. So today we are going to salutate our Veda Vyasa. He's a big sage. He's given us for the treasure, which is Bhagavad Gita. Okay. Before entering to the verse, I'm going to explain who is Veda Vyasa. Okay. One who has divided the Vedas into 4, and also the one who has expanded the Vedic teaching through the 18 Puranas. So Vyasa means the divider and the expander. So Viv Vyasa Vedanti Vyasa. Then I'm going to, before that, I'm going to tell about who is Veda Vyasa. The one who light the lamp of our wisdom used by oil of Bhagavad Gita, which is extracted from seeds of Mahabharata. This is my explanation. Just I prepared something about this verse. So Tamil சொல்லணும்னா யார் இந்த வேதவியாசர்? அவர் மகாபாரதம் என்ற விதையில் இருந்து பகவத்கீதை என்ற எண்ணெயை எடுத்து விளக்காகிய நம் மனதின் ஞானத்தை ஒளியேற்றியவர். So this is the verse explanation by myself. Little bit. But before that, he must have had some name. His original name is Krishna. Vyasa is also Krishna. So வியாசர் நம்ம எல்லாரும் அவர் வந்துட்டு குருவா நம்ம பாக்குறோம். வியாசர் என்னன்னா அவர் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட ஒரு அவதாரமா கூட நம்ம வியாசர். So then next slide. So let's explanation. Visala Buddhe, whose knowledge is very great in terms of its vastness and as well as in terms of depth. Okay. Visala Buddhe means jnanam. Okay, one's knowledge was very great. So comparing to everybody, the Vyasa has the vast knowledge and it has a deep depth and width. Okay. The Veda Vyasa is one who divided Vedas into 4. That 4 Vedas we already know: Rig, Yajur, Sama, Atharvana. So these are all before that these are all combined in one. But the people cannot understood. So that's why Veda divided it into 4 used by their 4 disciples, each one. Vyasa means divider and expander. Already said. Not only the Vedas he expanded. He is expanded our knowledge too. So Bhagavad Gita ஒரு இதை கொடுத்து நம்ம அதை படிக்கும்போது நம்மளோட ஞானத்தை வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு நம்மள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதுக்கு நன்றி. உள்ளார விந்தாயத்த பத்ர நேத்ர, who had beautiful eyes like the petals of a fully bloomed lotus. ஸோ அந்த ஐஸ்ன்றது எல்லாருக்குமே 2 ஐஸ் இருக்கு. அவரோட நம்ம ஐஸா எதை பார்க்கறோம்னா third eye the wisdom அதை பார்க்கிறோம். So Vyasa also means Krishna. He is a Krishna. So here we consider him as a Krishna avatara. And Visala Buddhe. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்.
how buddhi should be. அதாவது நம்ம அவருக்கு வந்து புத்தி வந்து விசாலமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மீன்ஸ் அவரோட ஞானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரியது. அது அளவு நம்மளால பண்ண முடியாது. The author has great erudition and his knowledge is very great vastness as well as in terms of depth. Then some people has little knowledge in various subjects. ஒரு சிலர் வந்துட்டு நிறைய சப்ஜெக்ட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாலேஜ் வச்சிருப்பாங்க. Someone has deep knowledge in particular subject. ஒரு குறிப்பிட்ட இதுல வந்து அவங்க ரொம்ப பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்டா இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம வியாசாச்சாரியர் எல்லா விஷயத்துலயுமே அவரோட நாலேஜ், அவரோட ஞானம்ன்றது ரொம்ப ஆழமாவும் ரொம்ப பரந்தும் இருக்கு. அதான் அவரோட ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதனாலதான் அவருக்கு நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அவருக்கு நம்ம நமஸ்காரம். ஸோ So you are so great that you have lighted the lamp of wisdom. So how he is lighted the wisdom? You are lighted the lamp of wisdom with help of oil of Mahabharatam. Mahabharatam அப்படின்ற ஒரு விதை. அந்த விதைய நம்ம எப்படி எண்ணெய் எடுத்து புளிஞ்சு எண்ணெய் எடுக்கணுமோ அந்த எண்ணெய் தான் நமக்கான முக்கியமான ஒரு பொருள். அது மாதிரி மகாபாரதத்தை அவரு கடைஞ்சி நமக்கு பகவத்கீதை அப்படின்ற ஒரு இதை கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணி. So here Bharata Taila Purnaha. The knowledge has been kindled by you with the help of what oil? With the help of oil of Mahabharata. So here we thank Vedavyasa for giving a vast knowledge of wisdom of light which is not going to dim anywhere. So இந்த லைட் வந்து எப்பயுமே அணையாது. நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பகவத்கீதையை படிக்க நம்மளோட அறிவு வளர்ந்துட்டே தான் போகக்கூடிய எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நம்மளோட அறிவு வந்து குறையாது. ஸோ தட் இஸ் பகவத்கீதா. ஸோ இன்னொரு முறை நான் அந்த தமிழ்ல நான் படிச்சதை நான் ஒரு முறை படிக்க முடியல. ஸோ யார் இந்த வேதவியாசர்? அவர் மகாபாரதம் என்ற விதையிலிருந்து பகவத்கீதை என்ற எண்ணெயை எடுத்து விளக்காகிய நம் மனதின் ஞானத்தை ஒளியேற்றியவர். ஹரி ஓம். தேங்க்யூ சார். He is a continuation of Krishna. Krishna. யாருடைய அவதாரம்? கிருஷ்ணா தான் அவரோட ஒரிஜினல் நேம். Next we will see Manisha Pancham. அது ரெண்டு பேரும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரே டைம்ல இருக்காங்கல்ல. கண்டெம்பரரி தான். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா வந்து மகாபாரதத்துல தோன்றாருங்க. இந்த கேரக்டர் திருதராஷ்டிரனுக்கு அந்த இது கொடுக்குறாங்க, அந்த வரம் கொடுக்குறாங்க டெலிவிஷன்ல பாக்குறது. அவர் கொடுக்குறாருங்க. சைமல்டேனியஸாவும் இருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்டோரிக்காக கிருஷ்ணாங்கிற ரூபத்துல வராருங்க பகவத்கீதா கொடுக்கறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து முனிவராகவும் இருக்காரு. சஞ்சயனுக்காக அந்த விஷயம் கொடுக்குறாருங்க. பேட்டில் ஃபீல்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறது. So this is the last verse of Manisha. So I am very lucky to express this because in the past 3 verses he told the entire Vedanta.
And the fourth version, he told he have some doubt, he cleared that doubt. In the fifth verse, he is telling about Anandam. Even as the gods like Indra enjoy a small reflected portion of the Brahmananda, which is like an ocean. However, the wise born of the Brahmananda has himself in his mind, which is free from all disturbances. Such a wise person who is immersed in Brahmananda is no longer as a Brahma Jnani, but Brahma himself. Whenever he was discovered, whoever has discovered this fact, his feet are adorable even to Indra. This is my own conviction, says Sankara. Means that if this Indra and sannyasis are enjoying Anandam by from our Atma, a droplet of Atma is they are enjoying, that is Indra and other Jnanis. The Jnani who is a Jnani is a person who is thinking about himself only. That Jnani is by thinking, he is purified his Atma, that he becomes a Brahma. Himself he is a Brahma. So that Brahma is adorable, that is worshipped by Indra, that he is the Guru to me, he is saying like that. So in Tamil, I know on to Tamil. In fifth version, he is saying it Anandam. Anandana Swarupam, Ananda Swarupam. Sat, Sit, Anandam. First Sat, Satna Atma Nilayanand. Second, Sistana Atma Arivuladu. Anandana, that's Sachidanandam. ஆத்மாவே ஆனந்தம். இந்த ஆத்மாவுல ஒரு துளி ஆத்மா தான் வந்து இந்திர லோகத்துல இந்திரன் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. பிகாஸ் இந்திர லோகம் வந்து அவங்களுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுடைய எல்லாம் வேற. அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் என்ஜாய்மெண்ட்லயே இருப்பாங்க. They are looking at KTV. அவங்க வந்து மியூசிக், டான்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிதான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் நடனம், அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது. தேவர்கள் ஞானிகள் அப்படி இல்லை. ஞானிகள் வந்து அவங்கள கட்டுப்பட்டு அவங்கள இது பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு லுக்கிங் ஆத்மாவையே பார்த்து பிரம்மாவை பார்த்து அவங்க வந்து பிரம்ம ஞானி கிடையாது, அவங்க பிரம்மாவா மாறிடுறாங்க. அந்த பிரம்மாவை இந்திரன் கூட காலில் விழுந்து வாங்கக்கூடிய தகுதி இந்திரனுக்கு. இந்திரன்னா தேவன், அவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன். அவன் வந்து இந்த ஞானியை கும்பிடணும். அந்த மாதிரி ஞானியை தான் என் குருவா ஏற்றுக்கிறேன், இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்றாரு. தியேட்டர் எஃபெக்ட் வந்து சினிமா தியேட்டர் எஃபெக்ட் வந்து Consciousness is not a part, product, or property of the body. Consciousness is an independent entity which pervades and envelopes the body. This consciousness is not limited by the boundaries of the body and is thus formless. This consciousness continues even after the body is destroyed and is eternal. This surviving consciousness cannot interact with the world due to the lack of reflecting medium. மெய்யுணர்வு என்பது உடலின் பாகமோ பொருளோ சொத்தோ அல்ல. மெய்யுணர்வு சுதந்திரமானது, உடல் அழிந்த பின்பும் நிலைத்திருக்கும். உருவம் அற்ற மெய்யுணர்வு உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது. உடல் மறைந்த பின்பும் மெய்யுணர்வு நித்தியமானது. இந்த எஞ்சி இருக்கும் மெய்யுணர்வு ஊடகம் இல்லாததால் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது.
சார் அவ்வளவுதான் சார் ஆத்மா அனாத்மா. Can I Yes, sir. Over to you. request little that microphone, the phone to back, so I can see everyone. Yeah. Little, nice, nice. Yeah, at least everyone. So welcome all of you. So we have already completed the most important chapter, that is the second chapter. I hope my voice is clear to you and I'm seen well. Yes, sir. Yes, sir. All of you also are seen well to me. So it is that example of light. It is only because of the light the hand is seen. When I see you, I don't see just your body, mind. I see the consciousness within you as good as the consciousness within me. What stops? Nothing stops, even from so far, 5,000 kilometers away from you, but I see you. Okay? This is possible due to internet. Today we have 5G. Imagine the rishis who were there so many thousands of years back. They could travel from one place to other planet. What was the G that time? That was maybe 1000 G. So we should be thankful that we are all in satsang, because through satsang, we will go to nisangatvam. Through nisangatvam, we will have nirmohatvam. All desires, the basis of our problems. Kama esha, krodha esha. Through our desires, we tend to do things. And then if we get it, we become proud. If we don't get it, we become angry. So the 6 vikaras or diseases, internal diseases, we are trying to take out through this Bhagavad Gita classes. And that is the real moksha. Moksha means freedom from all these internal enemies. And who will take out from this? Kaivartaka Keshavaha. The ambidextrous, the skillful boatmen. None other than Swayam Bhagwan Krishna. One doubt of Mr. Vishwanathan, it is not the Krishna which we know as Krishna and Arjuna. We were discussing about Vaishampayan Krishna or Vedavyasa. It is because he is only colored Krishna. Krishna means dark color. Do not confuse between avatar of Krishna, please. So coming back to this, a little background of our classes of this 16th chapter. Yeah, so the skin color of the darker. Am I clear about Vedavyasa? It is not Krishna. Can you explain it one more time, sir? Vedavyasa is not the avatar of Krishna. Vedavyasa is Chiranjeevi. He is still alive. There are few Chiranjeevis. They are completely alive and they will be roaming around in so many different worlds. Vedavyasa is only given the name Krishna because he was dark complexion. That's it. Nothing more than that. So Krishna means I have a doubt, sir. Yes, sir. But this Krishna is giving us Bhagavad Gita. But when it says that the Veda Vyasa is all Krishna, Veda Vyasa is also an avatar of Krishna. That's why he is giving Bhagavad. He is teaching Bhagavad Gita. So, Is there any reference for it? Sir, Dhyana Shloka, we have first that 4 verses is there, no, sir? Last week I did that Dhyana Shloka, no, sir? For that, when I able to take a reference, that they have mentioned that, yes, we are Which reference? Wikipedia? no, sir. sir. Only, Or sir. book? Yes, sir. Okay. Okay. But what I know through a lot of times reading it, it's not Krishna which we think. Anyway, basic comparison is because of the dark complex. Let's go further. So coming to 16th chapter, we are in the class. 1 second, sir. Vedavyasa, this original name is Dvaipavana. Dvaipavana. Parasara Maharishi and Satyavati's son.
He's a she's a fisherwoman. He's not the owner of fish. Yes. Yes, okay. Just to start again, see, when now we are in the last Shatakam, according to the first, second, we should be in the third chapter. Why I shifted to the 16th chapter? Because third chapter is very heavy. Karma Yoga. We'll come back to it. Let us know the right values in our life. So most of the chapters, like up to 15th, Krishna only speaks of Atma Jnana, which is very heavy. That is the goal of everyone's life. But in these two chapters, 16th and 17th, we will be knowing the way of life. Like it is a stepping stone for achieving that goal. Next slide, please. So we will have different goals in life. We should have, as a grahastha, we have our family, our work, business, everything. But are we reaching the goal in the right way? That is what is the 16th and 17th chapter going to tell us. Next slide. Our goal should be divided into 4, and they are called Purusharthas. We have done this, but I'm revising. In this Purusharthas, there are 2 types of ways to go: Veda Purva and Veda Anta. Now, Veda Purva is rituals, which we all try to do. Even without knowing, a child will know how to pray, do the bell ringing in front of God and Diya. He doesn't know what is the use of it, but it is rituals. We don't have to think about anything. But Veda Anta, which we are doing now, reading scriptures through a systematic way for consistently longer time under the guidance of Guru. Here our Guru is Dr. Timmappa Hegde and Swami Paramarthananda. So this is Purusharthas are described by Veda Anta. 3 goals are again, 4 goals are divided into 2. Can anyone tell me? Dharma, Artha, Kama, Moksham. 4. Correct. How are they divided into 2? Dharma, Artha, Kama and Moksham. Moksha. One is prayas. Means you require prayatna. You have to do some efforts to get it. That is your desires to fulfill, work for it, and it should be in dharmic ways, rules. But without any efforts, Shreyas, that is moksha. We are all eternally free. We are that Nitya, Shuddha, Buddha, Atma. What is trying to stop us is our ego, which develops over a period of time from the childhood to adulthood and to the older age. This ego stops us from being free. The shackles, golden shackles, which we try to be in the samsara, always takes us away from our freedom. And that's why Manisha Panchakam tells very clearly, the person who has understood this is a jnani. He need not be a sadhu, saint or anything. He can be a chandala. He can be one among us who can be a yogi, who understand this knowledge that the main primary goal is moksha. Rest everything is a karnataka. Just play the role. Next slide, please. Now, we all are in this triangle. We develop a personality over a period of time because we have a way of life. We have come from Brahmana or Shudra, whatever religion, religious, and we set a goal of life. In the childhood, studies, adulthood, work and make money, take care of your family and extended families. And finally, all these 3 things we are always bound to: bandhakatvam, atruptikartatvam, and dukkha mishritatvam. We have seen everything in this triangle is bad. Are you with me? Am I connecting to you what I'm saying? So it is bad. When you are in this triangle, it is bad. You come out of this triangle and you become binary. After 3, you become 2. God and me. Arjuna and Krishna. Atma and Paramatma. So you have to become one. Finally, you have to become singular.
first try to come out of this triangle. We understand that Arjuna and Krishna, Atma Paramatma, and finally Asi. This Asi is taught in the last Shatkam, the last 6 chapters, which we are going to start with 16th chapter. Next. Now, we are all divided by these 3 types of Sampataha. Sampata means like your values or your property. You might say property. Sampataha. So again, we can say Swabhava. So Daivi, Asuri, and in between. So I have taken for these children, but it is also, if you have seen this movie, I don't know how many of you have seen this movie, Kung Fu Panda. Have you seen? Yes, yes. If not, please see it. It's one of the best movie to watch, even if as an adult. So this is Tai Lang, who is Asuri. He wants everything for himself. He's a short-tempered person, gets angry very soon. He's very powerful, like Ravana, but he gets very angry very soon and he can do harm to others. He's like that porcupine, which when is touched, you get hurt. This is spiritual downgrowth. This is not any kind of, it is not even stagnation, it is downgrowth. And this is, people are called, individuals are called Asuri Swabhava. Now we go to next. Is Shifu. He's a teacher of both this bad person as well as the panda. And Shifu initially doesn't want to teach anything to the panda who is going to come next, because he's had a bad taste of this person, the previous Tai Lang. He thinks if I teach someone, he becomes like Tai Lang. He fights with everyone. But in this type of personality also, you are going to be spiritually stagnant. Like a pond water which doesn't want to flow, it becomes stagnant, it creates slush, and one day it will be dirty and nothing living thing will be there. So these people are somewhere called Nastika. Understood? They don't believe in God. They have spiritual stagnation and they are Raga Pradhana. They want to do something always for some time, for themselves. Next. So the third Swabhava is Daivi Sampat, which all of us do have because we are doing satsang. These people are always wanting to give something to someone, always are understanding, and they progress in the life. They progress spiritually more. Jnana Pradhana. They like to read, they like to listen. So these 3 sampats or swabhava or properties are explained in this 16th chapter. And let us see how it is explained. Hari Om. Thank you. Shri Bhagavan Uvacha. Abhayam Shattva Samshuddhir. Abhayam Shattva Samshuddhir. Yoga Vyavastitihi. Dhanam Damasya Yajnasya. Svadhyayastapa Arjavam. Yeah. So like Sir said, this chapter deals with Daivic qualities and Asura qualities. So divine qualities and demoniac qualities. So the explanation for this verse is the Supreme Divine Personality said, Lord Krishna says, O son of Bharat, these are the saintly virtues of those endowed with a divine nature. Fearlessness, purity of mind, steadfastness in spiritual knowledge, charity, control of the senses, sacrifice, study of the sacred books, austerity, and straightforwardness, and it goes on. So actually, Krishna describes almost 26 qualities, so divine qualities. And he says, we should have those divine qualities because Krishna says these divine qualities are like wealth to us. We should only accumulate this wealth rather than accumulating the materialistic wealth. So
the first quality that he describes is fearlessness. So in one of the explanation, I saw that why fearlessness is given in the first place, because fear is the cause for any evil. So Krishna considers fearlessness as a kind of a captain for all the good qualities. One should be fearless first. So courageous, we should be self-confident. We should have faith in scriptures, faith in God, and faith in myself. And also it means that we should have spiritual courage. So our Swamiji Padmathanandaji, in his explanation, he says, so we should not feel bad if someone teases us or says something like, are you going to Gita class? Why do you need this? அந்த மாதிரிலாம் சொன்னா வந்து நம்ம அது வந்து டிமோட்டிவேட்டடா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்காக பயந்துகிட்டு இந்த கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணாம இருக்காது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது, நம்ம கான்பிடென்டா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளோட கோலை, சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு கோல் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்பதான் நம்ம வந்து அதை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். எஸ். ஸோ அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் எனி கைண்ட் காசஸ் ஃபியர். அதுக்காக தான் வந்து we should be detached. How to be fearless? We should value the goal. அதுக்கப்புறம் detachment and surrender to the Lord, seeking strength from the Lord. So first quality that he says is fearlessness. He considers this as the captain of the ship. So இது இருந்தாதான் மித்தது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர்லெஸ்னஸ். அபயம், அபயம்னா ஃபியர்லெஸ்னஸ். சத்வ சம்சுத்தர் அப்படின்னா பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட். நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னர் கிளென்லினஸ், நம்ம யோசிக்கிற தாட்ஸ் கூட வந்துட்டு கிளீனா இருக்கணும், பியூரா இருக்கணும் அப்படின்றது தானே. When thoughts are ethical, wholesome, positive and uplifting, the mind is considered pure, and when they are unethical and degrading, the mind is considered impure. So attachment to objects will contaminate the mind, while attachment to God purifies it. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம டிவோட்டடா இருக்கணும். காட், அந்த ஒரு நம்ம பரமாத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஒண்ணை நோக்கி மட்டும் யோசிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Attachment to objects means even beings, right? Anything. Third quality is ஞான யோக வியவஸ்திதி, steadfastness and spiritual knowledge. So இது வந்து நம்ம எப்போ இவ்வளவு நாள் பார்த்ததுதான். Committed pursuit of ஞான யோகா, ஸ்ரவணம், மனனம் and நிதித்தியாசனம், and withdrawing sense organs and constantly abiding this knowledge. அடுத்தது fourth quality is தானம், charity. Every kind of help offered to others without expectation of any return. அதே மாதிரி இன்னொரு important thing, true charity not done with feeling of superiority but with gratefulness to God. நான் இவ்வளோ பண்றேன் அவ்வளோ பண்றேன்னு சொல்லி காமிக்கிறதுனால அது வந்து தானமே வந்து அந்த கணக்கிலே வராது. நாட் ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் சேரிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் சேரிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு தெரியுற இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ சார் வந்து இந்த ஸ்டெப் எடுக்கலன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தானம் serves as a remedy for lobha, reduces disparity between rich and poor, test for detachment. ஸோ எப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகணும், அதுக்காக நான் மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்காகவாது நமக்கு தானம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அண்ட் பிராயஷ்சித்த கர்மம். ஸோ லைக் நம்ம எல்லாருக்குமே பாவம் புண்ணியம் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு பிராயச்சித்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அந்த தானம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் மேக்ஸ் டெத் மோர் பீஸ்ஃபுல். ஸோ அப்பதான் இப்ப நம்ம வந்து தானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா தான் நம்மளோட உயிர் நம்மளை விட்டு பிரிய போகுதுன்னா கூட அதையும் நம்ம வந்து தானமா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அப்பதான் we will attain more remedy for lobha, greed. ரொம்ப நமக்கு நிறைய வேணும்னு நினைக்காம நம்ம வந்து மித்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும். அடுத்தது fifth quality is தமஹா, சென்ஸ் கண்ட்ரோல். லைக் முன்னாடி கிளாஸ்ல எல்லாம் அருந்ததி சொன்ன மாதிரி இந்திரிய நிகிரகம். நாட் an important thing is not suppression of sense organs but mastery of sense organs. அடுத்தது யஜ்ஞா, sacrifice, worship of Lord, regular ceremonial ritualistic formal worship. அதே மாதிரி converting every action to worship. போய் கோயில சாமி கும்பிடுறது இல்ல நம்ம வீட்டுல விளக்கேற்றி சாமி கும்பிடுறது, இது ஒரு வே ஆஃப் வர்ஷிப்.
நம்ம எது செய்யறோம்னாலும் அதுல நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட பீஸ்ஃபுல்லா வச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறது கன்வெர்ட்டிங் எவ்ரி ஆக்ஷன் டு வர்ஷிப் அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வர்ஷிப்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அடுத்தது ஸ்வாத்தியாய அப்படின்னா ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடி. சப்த பிரதான சிம்பிள் ரெசிடேஷன். சார் சொன்ன மாதிரி சும்மா அந்த ஸ்லோகம்ஸ் எல்லாம் மீனிங்கே தெரியலன்னா கூட அது சொல்றது அது தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் அர்த்த பிரதான dwelling upon the meaning of scriptures. இப்ப நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்றது. ஸோ அது கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது தப்ப ஆஸ்டெரிட்டி. நம்ம வந்து தமிழ்ல தபம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தபம்னு வாலண்டரி அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப் ஃபார் பியூரிஃபைங் பாடி அண்ட் இன்டெலெக்ட். Fulfilling of one's duties while staying firm in the face of any obstacles, not wasting any time and energy at the level of body, mind or intellect. இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா pay off is the buildup of a reservoir of energy that can be channelized for spiritual pursuits. ஸோ நம்ம எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் தாங்கிட்டு நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம், எதை வேணா விடுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அதனால பெனிஃபிட் அப்படின்னா நமக்கு அதனால வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நம்ம க்ரோ ஆகுறதுக்கு அதுக்கான இது வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இட் வில் பி a reservoir of energy for that சொல்றாங்க. And the ninth quality is arjavam, straightforwardness. Mean what they say and say what they mean. மனசுல ஒண்ணு நினைச்சிட்டு வெளியில ஒண்ணு சொல்றது அந்த மாதிரி இல்லாம நேரடியா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை சொல்லணும். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 9 குவாலிட்டிஸ். பட் 26 குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணா ஃபார் டிவைன் டு பி ஆஃப் டிவைன் நேச்சர். ஸோ அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாருக்குள்ளயும் டிவைன் குவாலிட்டிஸும் இருக்கும், டெமோனியா குவாலிட்டிஸும் இருக்கும், அசுரா குவாலிட்டிஸும் இருக்கும். பட் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணோம்னா நம்மளோட அந்த டெமோனியா குவாலிட்டிஸை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு இதை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க. Can I interrupt 1 minute? So we can play a game which I did for the kids. Take a paper today, write 5 good qualities you have. Not now, maybe after the class, but keep that paper with you. And also 5 bad qualities which you have, because that is going to come in the next 3 verses. The first 3 is good qualities, then 1 verse, then again 2 verses of bad qualities. Let us see how we can reduce 1 bad quality at a class and increase 1 good quality in the next class. And let us have this experience, and let us try this till the end of the 16th chapter. How many good qualities we get in? Can we do this? So let us try this. Write in a paper today, then only go and sleep. This is compulsory for all of us. Now doubting whether that's a good word. No, you know, it will not be checked by anyone. It is your sincere efforts. You have teachers. Actually here charityங்கிறது வந்துட்டு one thing நம்ம கொடுக்கறது வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட God has given me the opportunity to give. அந்த மாதிரி நினைக்கிறப்போ we'll be happy. That is the right way to give. There was one more thing which was, I don't know if it was in this class. When we enjoy the relationship with people and they die, we do not feel sad. We should think that God has given me the opportunity to use them and give them back. Thank you. Easily said. Easily said, very difficult for me. So detachment feel as we get detached, we are leaving that. Both are same. The ones that are last ahimsa satyama krodha Ahimsa Satyam krodha tyaga shantirapaisunam shantirapaisunam aye bhutteshwalam maya bhuteshvaloluptvam Gopam Madhavam Veerachapalam. Madhavam Veerachapalam. Hari Om. This is again continuation of the characters that a person should and should not have. In this verse, Guruji explains both what all we should have and what we should not have.
So the first one is ahimsa. Ahimsa, we all know it's all avoidance of avoid non-violence basically. So it's one thing that we should know before, strictly following ahimsa non-violence is, I'm sorry, Avoidance of violence, no? avoidance. It is given, but though non-violence in the book. So when I read only, I thought that it's avoided. Ahimsa literally means non-violence. So when we cannot follow it as an absolute, I am very soft. I will not do anything. I will not be I'll not even react to situation. We cannot be like that. See, even Bhagavad Gita itself is a example for that because it's not a ahimsa. It's following himsa. Yeah. So what explanation they give is that we cannot strictly follow ahimsa. We have to follow himsa whenever it is needed. And because, if I'm a doctor and I'm saying I cannot perform surgery because I am not a violent person, it doesn't serve the purpose. It doesn't serve the dharma that I am in. In fact, Krishna goes one step further and says, if himsa, that is, if your violent behavior is supporting a dharma, then you actually get punya for what himsa that you're doing, the violent behavior that you're doing. So we cannot strictly follow ahimsa, but ahimsa is a good trait for a wise man. The next trait that he talks about is, that ahimsa is also says that what I give to the world, I get it back. It's the karma that we talk day in and day out. The next trait is satyam. Satyam is truthfulness or avoidance of untruth. So whenever we speak of truthfulness, it's a painful thing. If I don't like something in you, I cannot tell it to you directly. We hesitate to tell because it's very painful. But Swamiji says there is both, painful and not so painful truth. So always when you have to speak a truth, when you're speaking to that particular person or that particular tree, you cushion the person's mind with pleasant truth. You talk about non-committal things, non-contradictory things, and then you go and dwell and promptly tell the unpleasant thing. It's not that you should not say, you should say, but don't dwell on it for a long time. Cushion the person's mind with a pleasant truth and then give the unpleasant truth and don't dwell on it. Just be done with it. That is again another trait that the Swamiji is saying, satyam, truthfulness. The next quality is akrodha. Akrodha is anger management or anger handling. So what according to us is anger? Shouting, hitting. So all those are not anger. Anger is actually an emotional pain. It's a mental pain that we are expressing in the form of, shouting, tantrums, everything. So how it's a kind of red light. If we have pain in the arm, it means that there is some problem in the arm. So like that, anger is an emotional or a mental pain. So there is some problem in our emotion. So we have to find the root cause. See, if I'm angry at you, it might not be that my anger is directed towards you. My temper would have been lost somewhere else, and I'm channeling it towards you. So it is better that we introspect ourselves and find out the inner reason or the emotional reason for our anger, and then manage it accordingly. Fine. That was the first thing that came on internet, so Common, probably a common. next time I'll put first. So the next trait is tyaga, like Nitya said, that is drop. It need not be, just external, renouncing everything and going away somewhere as sannyasa. It can be external like that or internal, like practicing total detachment, ownership, dropping all the ownership. Like not my pen, not my child. It's all given by God. So I'm just, at this moment, it is all there with me, owned by God, owned by the Paramatma himself. And I'm just a tool. I'm enjoying it today, now at this moment. So that is tyaga, both external and internal. External might be, physical, leaving the worldly pleasure, not giving into temptation, all those things. The next trait is shanti, that is freedom from all stress and strain. That is a balanced state of mind. So why we need this trait? Swamiji says this, only when you have a calm mind, you can reflect what you're teaching or what you are being taught. So that will be like, activation for your actual intellect to
practice spirituality. So a state of calm mind will reflect spirituality better. The next trait is tapa. Tapa also Nitya explained, but we can take it as a form of endurance. See, suppose if I'm not given food for 4 days, 3 days, then it's starvation. By choice, if I don't eat, then it becomes tapa. So, fasting. Yes. So it is improving the endurance of the body and toughening up our body so that we learn to enjoy that pain. We learn to endure more. So that is a form of another trait, tapa. The next trait is apai sunam. Apai sunam is not criticizing others. It is a very important trait which is very difficult to follow even for a wise man. So, talking about a person's weakness, talking both behind and in front of them. So we should respect this kind of publicly. Publicly, talking ill or talking the negative aspects of one's being. The next trait is Daivasura, which is the compassion, with this compassion towards other human beings, to all living beings. Basically, like if suppose I'm in a situation and I'm irritated with Aruna madam, I'm very angry towards her. For 5 seconds, if I just think I'll put myself in her shoes and imagine what hardships she has undergone, I will immediately feel it's impossible to feel anger towards her or injure her with my words or something. So always have that compassion towards other living beings. And alothuam, so that means yielding to temptation of sense object. There we saw the previous words we should not yield to any other external temptation. Here to sense object, specifically to sense object, that we should have a self-control. Like usually these temptation comes in the form of Vali. That's what Swamiji gives the example. Whenever somebody goes and stands in front of Vali, he gets half their strength. Like that, any temptation, let's suppose I like ice cream, suppose somebody likes non-veg, when they're exposed to it, that temptation, half the strength goes when you're actually tempted in that practical situation. So what Swamiji says is, gradually isolate yourself from all this temptation. Only then, even if you're put in that situation, you will be able to, withstand it. So if suppose a person thinks cigarette, he's a fresher in college and he thinks what cigarette and smoking and alcohol is not nothing. I'll just do it as a harmless thing and just as a pass of time. But gradually it happens that he gets so tempted and he gets so addicted to it that the cigarette and the alcohol becomes his master. And it's very difficult to come back to the original state. So we should have a self-control. That's what Swamiji says. The next trait is Madhavam, that is gentleness in handling people. So our mind is, no, it is not here, it's half prepared. Our mind is, has two different kind of feelings. You can be tender also, you can be very hard. Like suppose somebody is throwing an insult at you or somebody is, talking ill about you, you become very hard, you become very distinct towards that person. You can't, you are very harsh in that mental state. It's not a very tender feeling. But if you actually like that person and you have tender feeling, then your mind becomes very soft like petals of the flower. So our mind can be both ways. Swamiji says that it should be always tender. And the next trait is Shrita, which is a sense of shame. So even for a shame, there is a good kind of shame, healthy kind of shamefulness, and a non-healthy kind of shamefulness. The healthy kind is like suppose I'm here, I won't go and rob a shop because I'm very hesitant. I'll be very embarrassed if somebody knows what I have done. So it prevents us from doing wrong things. So that's the healthy kind of shamefulness. There is unhealthy kind of shamefulness, which is shamelessness. I'm not bothered about what people think. I'm not bothered even if you think bad about me and I rob. My purpose is served. So Swamiji says that you should have a healthy kind of shamefulness. And the last one is Achala Palam, which is freedom from restlessness. We know a lot of people who are a little restless. Chinna vayasula more than amma appa amma solluvaanga kaala aatite irukada.
A lot of children, they buy pencils. Even now, a lot of others we can see they buy their pens and this thing. So all those are, a physical form of restlessness. So freedom from this kind of restlessness is also an important trait to receive spiritual wisdom. So these are the traits that Swamiji has explained in this second verse. I think one point here, it is the two negatives which makes a positive. Ahimsa. Himsa is negative, means no himsa. So these all are good points actually, the positive points. Ahimsa, akrodha, aloluptvam. So all these are points which we should have, the qualities we should have. Okay. Just understand that way, not that the negative way. So not to have this is not, it should be there. That is good quality. So the first three verses are good qualities. I think we are in the end. Moderator Aruna, you can just, it's already 1 hour. It's only 7:50, sir. Okay, 7:50. Okay, okay. One. Tejak samadriti, Saucha madrohona, Bhavati sambadam devim, Avijatsaya Bharata, Here, first virtue is Teja. Teja means not being a victim of exploitation. Be gentle, be good, be tolerant. Do not cheat and don't get cheated. If Krishna ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் வரோம். ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மள அப்போஸ் பண்ற மாதிரியோ இல்ல ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா, we should not be calm. We have to be we have to react to that situation. First, by three ways he's telling. First, you observe the situation, whether it need a non-violent activity. You need ஏதாவது non-violent activity இருக்கணுமான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து கண்டிப்பா சோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நின்று பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரச்சனை வந்து தேவையா, இந்த ஃபைட் வந்து இதுக்கு தேவையான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அது வந்து நான் வயலன்ஸ்ல ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்து வயலண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். So we should not be a victim of adharma. We should not hurt others. We should not hurt ourselves too. Take thoughtful step towards the problem. Then Shama. Shama means Shanti. Here Sankaracharya compared the word Shanti. Shanti means tolerance. When a person will attain Shanti, only he follows the tapas activity. So Sankaracharya here compares that Sama with an akrodha. That is, akrodha means a capacity to handle anger. Anger should be in your control. Management of arrived anger is called akrodha. Whereas in Sama, the mind becomes free from anger, enjoying a mind which anger does not rise at all. Non-arrival of anger is Sama. Here he also says that he also gave the reason for why anger arises inside a person. For that he given a verse that Kama Isha Krodha Isha Rajo Guna Samat Bhava. That means expectations get converted into irritations. Our expectations are converted into irritation, and that irritation is a converted form of expectation. So lesser the expectation, lesser the anger. If expectations are unavoidable, try them to make into preferences. That means, for example, நம்ம குழந்தைங்களா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஒரு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் புக் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் வந்து ஒபீடியன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து யாருமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது இல்ல. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, குழந்தைங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலன்னா அவாய்ட் பண்ணுங்க. லைக் தட் ஒரு 13, 14, 15 அந்த டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் வரும்போது every parent is facing that my kid is not obedient in such way.
So, கொடுத்தா புண்ணியவான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைங்க அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற ஒபீடியன்ஸோட இருக்காங்கன்னா we are a புண்ணியவான். If not, accept it. So don't expect anything from your children. Dhriti means willpower. Willpower. For example, everyone knows the story of Samudra Madanam and Gangavaram, the churning of ocean milk, and how that that person Gangavaram. Bhagirath. That example is that is a good example for willpower, and Krishna also in coming chapters, in 18 chapters, the Lord Krishna will explain about the 3 types of willpower, that is sattvic willpower, rajasic willpower, and tamasic willpower, that will be coming follow chapters. Next, Sauka means cleanliness. Saucha means cleanliness and orderliness. Cleanliness is nothing but we should not only be on cleanliness side, we also be an orderliness side. Cleanliness is the surrounding, cleanliness of the surrounding, cleanliness of the dress, cleanliness of the body, and above all, and the toughest is purity of the mind, and that is orderliness. Saucha means cleanliness and orderliness. Adroha means ahimsa at the mental level, not even desiring to harm others. அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து மென்டலா ஹார்ம் பண்ணோம்னா அவங்களை எதிர்த்து நம்ம ஒரு கை ஓங்கி அவங்களை வந்து ஹார்ஷா பேசுறது கூட இல்லாத ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து அத்ரோஹா. அண்ட் நாட்டி மானிட்டா, freedom from pride, freedom from superiority complex and humbleness. வந்து இது வந்து மெயினா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். ஏன்னா ஒருத்தவங்களை பார்த்தோடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கையெடுத்து நமஸ்காரம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றதே எனக்கு ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. So here they are given example that a spiritual student should give a namaskaram to everyone whenever they start an activity. Finally, Sampadam Daivam Abhichitsaya, which means in the quality or 99% of the persons வந்து humanity இப்போ இல்ல, பட் இது எல்லா குவாலிட்டிஸ்மே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஒன்லி இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கவங்க வந்து ஒன்லி சாத்விக் பர்சனா இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து சாத்விக் சைட் வந்து நம்மள இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுதான் இந்த வேர்சஸோட கடைசி பாயிண்ட். You're trending also. Sir, we'll end the class now, sir. Yes. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamidam Purnat Purnamadisyate Purnamadaya Purnameva Purnamevavasishyate. Shanti. Sir, shall I stop the recording, sir? Yes.